Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we continue reading with the next verse from last time. Srimad Bhagavatam, 9th Canto, Chapter 4, Text 65. Продължаваме, четем Шримад Бхагаватам, 9-та песен, 4 глава, текст номер 65. Yedaragara putrapta prananvitam imam param hidvamam sharanam yata katam tam staktum utsahe. Translation. Since pure devotees give up their homes, wives, children, relatives, riches, and even their lives simply to serve me, without any desire for material improvement in this life or in the next, how can I give up such devotees at any time? Превод. След като чистите предани се отказват от техния дом, съпрузи, деца, роднини, богатства, просто за да ми служат, без да имат никакво желание за материален напредък в този или в следващия живот, как аз мога да се откажа от такива предани, по което и да е време? Purport. The Supreme Personality of Godhead is worshipped for the words Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Върховната божествена личност се обожавана с думите Брамантане, Дева Го Брамана Хитая Ча. Thus he is the well-wisher of the Brahmanas. Така той е доброжелател на браманите. Durvasa Muni was certainly a very great Brahmana, but because he was a non-devotee, he could not sacrifice everything in devotional service. Дурваса Муни със сигурност е бил велик брамана, но понеже не е бил предан, той не е можел да жертва всичко в преданото служение. Great mystic yogis are actually self-interested. Великите мистични йоги са всъщност себични. The proof is that when Durvasa Muni created a demon to kill Maharaj Ambarish, the king stayed fixed in his place, praying to the Supreme Personality of Godhead and depending solely and wholly on him, whereas when Durvasa Muni was chased by the Sudarshan Chakra by the supreme will of the Lord, he was so perturbed that he fled all over the world and tried to take shelter in every nook and corner of the universe. Доказателството е, че когато Дурваса Муни създал демон, който да убие Махарадж Амбариш, царят останал напълно фиксиран на мястото, молейки се на Върховната божествена личност и изцяло зависейки от него. Докато Дурваса Муни бил преследван, когато бил преследван от Сударшана чакрата, на Върховния, по волята на Върховния, той бил наложил му се да пътува или да бяга из целия свят, за да приеме подслон в някое ъгълче на Вселената. At last, in fear of his life, he approached Lord Brahma, Lord Shiva, and ultimately the Supreme Personality of Godhead. И накрая в страх от живота, за да не изгуби живота си, той се насочил, се обърнал към Бог Брахма, Бог Шива и в крайна сметка към Върховната божествена личност. He was so interested in his own body that he wanted to kill the body of a Vaishnava. Той бил толкова заинтересован от своето тяло, че бил готов да убие тялото на Вайшнава. Therefore, he did not have very good intelligence. And how can an unintelligent person be delivered by the Supreme Personality of Godhead? Следователно, той няма много добра интелигентност. А как една неинтелигентна личност може да бъде освободена от Върховната божествена личност?
The Lord certainly tries to give all protection to his devotees who have given up everything for the sake of serving him. Върховният Бог със сигурност е готов да даде защита на всички предани, които са готови да се откажат от всички, за да му служат. Another point in this verse is that attachment to Daragara Putrapta, home, wife, children, friendship, society, and love is not the way to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. Друга точка в този стих е привързаността Дарагара Путрапта, дом, жена, деца, приятелство, общество и любов, не е начинът, по който да привлечем благодетелността на Върховната Божествена Личност. One who is attached to hearth and home for material pleasure cannot become a pure devotee. Личност, която е привързана към дома, не може в сърцето си към дома за материално удоволствие, не може да стане чист предан. Sometimes a pure devotee may have a habit or attraction for wife, children, and home, but at the same time want to serve the Supreme Lord to the best of his ability. Някога чистия предан може да има навика или привързаността към жена, деца и дом, но в същото време да иска да служи на Върховната Божествена Личност по най-добрия възможен за него начин. For such a devotee, the Lord makes a special arrangement to take away the objects of his false attachment and thus free him from attachment to wife, home, children, friends, and so on. За такъв предан Богът прави специални аранжименти, за да отнеме тези обекти на фалшива привързаност и да го освободи от привързаността към жена, дом, деца, приятелство и така нататък. And this is special mercy bestowed upon the devotee to bring him back home, back to Godhead. Това е специална милост, която преданят се благославя, за да го върне обратно вкъщи, обратно при Бога. Daragara putrapta pranan vitamimam param hidvamam sharanam yata katham tam stektum utsahe. Since pure devotees give up their homes, wives, children, relatives, riches, and even their lives simply to serve me, without any desire for material improvement in this life or in the next, how can I give up such devotees at any time? След като чистите предани изоставят дом, жена, деца, приятели, богатства и дори техните животи, просто за да ми служат, без никакво желание за материален напредък в този и в следващия живот, как аз мога да оставя такива предани, по което и да е време? Nama Om Vishwavadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Kacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadhyadesha Tarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Smedam Bangitraya Parichitam Sachirastena Dishtam Vanshina Stadara Kishalayam Pushkram Chandakena Govindakim Haritanam Ita Keshichatopakante. So many distractions. Ma Prakshitas Tavari Sakki Sangi Sirangaha. This is a nice verse by Rupa Goswami spoken in the mentioned in the Bhaktivaibhava Swami. Този стих, който рецитирах, е много прекрасен стих от Шрила Рупа Госвами от Бхактивайбхава Свами. So in this verse Rupa Goswami states, и в този стих Рупа Госвами казва, it is spoken by one gopi. Този стих е изговорен от една гопи. My dear friend, if you are indeed attached to your wealthy friends, Моят приятел, ако всъщност си привързан към така близки приятели,
do not look at the smiling face of Lord Govinda Тогава не поглеждай усмивката на Бог Говинда, as he stands on the bank of the Yamuna at Keshigat, който стои на брега на Ямуна в Кешигат. Casting sidelong glances, he places his flute to his lips, Той свири на флейта чрез своите устни и в същото време съзерцава всички с своите очи, which seem like a newly blossomed twigs. което изглежда като нови разцъфнали клонки. His transcendental form bending in three places, Неговата трансцендентална форма се отразява в три места. appears very bright in the moonlight. Тя изглежда много сияеща като лунната светлина. A very beautiful verse. Много красив стих. Of course, to give up does not mean that in an irresponsible way the devotee gives up his wife, children, etc. Да се откажем не значи да се откажем по неотговорен начин от дом, семейство, деца, жена и така нататък. Especially in the case of devotee, because he can engage everything in Krishna's service. Особено в случая на преданите, които могат да ангажират всичко в служение на Кришна. But the point is attachment. Но основното нещо е привързаността. Because the devotee is supposed to gradually develop more and more his attachment to Krishna. Защото се очаква предане да развива все повече привързаността си към Кришна. And that is somehow incompatible to be attached to material things. И това не може да по някакъв не съвпада с това да бъдем привързани към материални неща. And at the same time, one wants to be attached to Krishna. И в същото време да бъдем привързани към Кришна. So in case, as Srila Prabhupada mentioned in the purport at the end, in case the devotee sincerely wants to be attached to Krishna, serve Krishna, И Шрила Прабхупада спомена това в стиха, ако преданят искрено иска да бъде привързан към Кришна, but at the same time he struggles with material attachment, но в същото време той се бори с различни материални привързаности, then in such special cases Krishna helps и тогава в такива специални случаи Кришна помага to take away that material attachment. да отнеме тези материални привързаности. And then the devotee he understands, oh, that was Krishna's arrangement. И преданият тогава разбира, окей, това е аранжимент на Кришна. He does not protest. Той не протестира. Why does Krishna take away my material attachments? Защо Кришна не отнема материалните привързаности? He's rather happy. Всъщност той е щастлив. He feels relieved. Чувства облегчение. Because on my own I couldn't solve that problem. Защото ако разчитам на себе си, не мога да реша този проблем. But Krishna is so kind that he helped me in this way, Кришна е толкова милостив, че ми помага по този начин. that I could let go of these material attachments. Мога да просто да оставя тези материални привързаности да си отидат. So we continue with our point that there are billions and trillions and unlimited number of jivas, of living entities. Продължаваме тази тема, която бяхме засегнали, че има милиони, милиарди, безкрайно много живи същества. But every of these unlimited living entities has an eternal relationship with Krishna. И този безброен номер живи същества обаче имат индивидуална връзка с Кришна. I need some time, some watch or something like that. Follow. But this always goes off. I always have to, each time I want to see the time, I have to push down, make your phone mushy. No more watches. Yeah. I have to keep track of the time. So anyway, this is called, that relationship, it is called Svarupa. И тези взаимоотношения, тези вечни взаимоотношения се наричат Сварупа. Svarupa in Sanskrit has many meanings. На санскрит Сварупа има много значения. Constitutional position, Така изначална конституционна позиция, condition, условие, character,
характер, It has many meanings. много значение. So that particular relationship with Krishna is also called Svarupa. И тези конкретни взаимоотношения с Кришна се наричат сварупа. Svarup, what is that? Svarupera Nityada Krishna Das. Svarup Hoy Krishna Nityadas. The living entity is the eternal servant of Krishna. Живото същество е вечен слуга на Кришна. Svarup. Again we find that word Svarupa. И намираме тази дума в този стих. So by the process of devotional service, one can revive that one's own particular Svarupa. И чрез процеса на преданното служене може да възобновим изначалната си сварупа. And then on the perfectional stage is called Svarupa Siddhi. И в стадия на съвършенство това се нарича сварупа сиди. The perfection of one's own constitutional position. Съвършенството на това да възвърнем изначалната си позиция. So how Lord Krishna is able to reciprocate with these unlimited numbers of jivas, of living entities, that is inconceivable. И как Кришна успява да взаимодейства с този безграничен брой живи същества, това е невъзприемливо за нас. Achintya. Ачинта. What? Ачинта. Yeah. Srila Rupa Goswami writes, Шрила Рупа Свами пише, nothing is impossible for the Supreme Personality of Godhead, няма невъзможни неща за върховната божествена личност. nor for his pure devotees, Нито за неговите чисти предани, for his abode, за неговата обител and for his own course of time. и за неговия собствен ход на времето. They all possess inconceivable power. Те всички притежават невъзприемчива сила. All such manifestations are inconceivably, simultaneously one and different. Всички тези проявления са по едно и също време еднакви и различни. So that inconceivable potency in the Supreme Lord is called Achintya Shakti. И Ачинта Шакти се нарича тази енергия, която ние не може да бъде възприемем. And Rupa Goswami states that this Achintya Shakti is central to the Gaudiya Vaishnava philosophy. И Шрила Рупа Госвами казва, че тази Ачинта Шакти е много важна, тя е като център за нашата Гаудия Вайшнава философия. So many things we simply cannot understand. Много неща просто не може да разберем. Achintya. Те са просто невъзприемчиви. Невъобразими. Lago Bhagavatamrita gives a very nice example. В Лаго Бхагаватамрита се дава много добър пример. There are inconceivable potencies in the gems, mantras, medicinal herbs. И тази безгранична енергия също се крие в различни билки, например. Since even similar or in familiar objects we find such potencies. Щом в познати обекти ние намираме такава невъобразима енергия, Achintya Shakti, potencies we cannot comprehend, we cannot understand. енергия, която просто не може да разберем. Then how can we deny the inconceivable potency of the Supreme Lord? Как тогава може да бъде неприета тази невъобразима енергия на Бога? So Lord Krishna's thinking И Бог Кришна си мисли related to his devotees. във връзка с неговите предани. I am called Atmarama Аз се наричам Атмарама, because I supremely enjoy. защото аз съм върховния наслаждаващ. But I do not desire that enjoyment without the devotees. Но аз не желая този вид наслаждение без предане. More than my own bliss, Lord Krishna states, from my Svarupa, Повече от блаженството на моята сварупа, I desire the bliss
of the Svarupa of my devotees. Аз желая блаженството на сварупата на моите предани. Though both of us have spiritual forms, И аз и живите същества имаме духовни форми. but the mature forms of the spiritual function called mercy exists in the bhakti within the devotee. Но тази върховна енергия на милост съществува в бхакти енергията на предане. Since it is the essence of the Chit Shakti, Това е всъщност есенцията на Чит Шакти it gives even bliss to my own Svarupa. и тя дава удоволствие дори на моята сварупа. And it attracts my Svarupa. И всъщност привлича дори моята сварупа. I eternally possess my 6 great qualities, Аз вечно притежавам 6 качества, but without my devotees, но без моите предани I consider these to be barren. и аз възприемам, ако не са моите предани, просто ги приемам, че все едно ги няма. Unproductive. Barren means unproductive. Нещо, което просто не е продуктивно. So this is how Krishna thinks about his devotees. Това е начинът, по който Кришна мисли за своите предани. The pure devotees and the Lord are transcendentally attached to one another. Чистите предани Бога са трансцендентално привлечени един към друг. But for others, the Lord has nothing to reciprocate. Но за другите Бога няма какво да, по какъв начин да взаимодейства. For the non-devotees, Krishna does not reciprocate. Всъщност с непреданите той не взаимодейства, не развива взаимоотношения. So in that case, he is called Atmarama. От тази гледна точка той се нарича Атмарам. He is completely self-satisfied. Той е напълно себеудовлетворен. But in case of the devotees, Но в случая с преданите, Krishna is only satisfied when he is in association with his pure devotees. Кришна е единствено удовлетворен, когато е в общуването на своите предани. Self-satisfied as he is, Себеудовлетворен както е той, he is the master of all monists who seek to merge into the existence of the Lord. той е господаря на всички монисти, които крайната цел е да се слеят с него. They merge into the impersonal effulgence of the Lord, Те се слият в имперсоналното сияние на Бога, but the devotees instead, they enter into the transcendental pastimes of the Lord. но преданите вместо това, те влизат в трансценденталните забавления на Бога. They both merge, И двете групи личности се сливат, but in a completely different ways. но по коренно различен начин. Here we have a nice quotation from the Srimad Bhagavatam, 4th canto. Sanat Kumar, he spoke this verse. И Санат Кумара говори в четвърта песен на Шримад Бхагаватам, следния стих. The devotee should gradually increase the culture of devotional service by constant hearing of the transcendental qualities of the Supreme Lord. Преданият трябва да увеличи своята култура на предано служене чрез постоянно слушане за забавленията на Кришна. These pastimes are like ornamental decorations on the ears of a devotee. Тези забавления са като умствена декорация за ушите на предане. By rendering devotional service and transcending the material qualities, Чрез отдаване на предано служене и трансцендентирайки материалните качества, one can easily be fixed on the transcendental platform. една личност може много лесно да се фиксира на нивото на трансценденталността. Very nice verse. The devotees, they wear these earrings. Много хубав стих. Преданите носят този вид обици, The non-devotees cannot see. които непреданите не могат да видят. They tend to think, oh, these devotees are poor. И те си мислят, тези предани на Бога са бедни. See, they don't wear any fancy jewelries. Те не носят никакви украшения. They're very poor. Те са много бедни.
but actually the devotees, they possess the greatest riches. Но всъщност преданите притежават най-големите богатства. There's this nice little story. Има тази прекрасна кратка история. There was a peacock. Имало един пълн. And a crane. И crane was жера. Those who know these words, you can help. Crane. Cranes, they don't look very colorful. И така, тези птици не изглеждат много цветни. But a peacock instead, we know, very colorful. Но пълна изглежда много така красив и цветен. When they spread their tail, it looks like a rainbow. So beautiful, so colorful. Когато разпръснат своята опашка, изглежда като една красива дъга, толкова цветно и красиво. So they both met in a farmyard. И в двора на една ферма, жерава и пълна се срещнали. And then the peacock, he looked at the crane. И пълна погледнал жерава. You look so ugly. Изглеждаш толкова грозен. Look at your grey feathers. И виж своите сиви пера. Just see my brilliant, beautiful feathers, and then the peacock, he spread his tail right in the sunlight. И виж моите брилянтно, красиви цветни пера и той разперил своята опашка под слънчевата светлина. So he felt very, very proud. И той се почувствал много горд. And they shake the tail like this, so that you can really see the glittering colors. И разклатил леко своите пера, за да може добре да се видят цялата красота и изящество. But somehow the crane was not very impressed. И жерва обаче не бил много впечатлен. So the crane just spread his large wings. И жерва разперил своите големи крила. And just took off into the sky. И просто излетял в небесата. Then he looked down at the peacock. И погледна надолу към пълна. If you can, follow me. Последвай ме, ако можеш. So the peacock, he tried a little bit. Пълна се опитал. But he was not very successful in flying up into the sky. Бил изобщо успешен в това да отлети в небесата. So this is the pride of the devotees. Това е гордостта на преданите.